Wish you all a happy morning. This is going to be your last lesson, in fact, of your uh, prescribed textbook. So you are in your unit number 6, and this is your supplementary. Fine. Okay. So the never never nest is the topic of your supplementary, written by Cedric Mount. Okay. So here in this story, in fact, gives us a strong lesson. Okay, how we need to approach our life, and especially that it is very optical and can be very well applied in the present situation. What is happening in around us? See, in this uh, uh, materialized world where we are so fast running in, we tend to buy a lot of things, right? We become so alcohol, shopaholic. Yes, shopaholic. We shop a lot of things, right? We want to when we come across new items, right? Especially in terms of electronic items, gadgets. Okay, we purchase a lot, and that too, right? Today you have a lot of online, right, online marketing tools. Portals are there, like Amazon, Flipkart. Okay, so through which what happens, right, we purchase a lot. This is what the author, right, giving us a strong lesson. Okay, how we need to approach. Okay, how we need to approach the life, how we can avoid unnecessary items to purchase. Okay, to 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 avoid unnecessary expenditures in our lives. So how we can lead our life without having much problems. Yeah. Yes. So now straight away let us get into the story here. Nature of the play is the short one act play. It's an act play. Discloses the theme of purchases and on installments. EMI, we call it, right? Equated monthly installments. EMI. It's a common terminology which uh, we have in fact adopted into these days. Okay, a lot of things we buy. Okay, air condition, television, all the gadgets, the household articles, furniture. Okay, everything, right? We buy. People, many of us buy on EMI. Oh, yes. Such purchases are both a boon and bane to the people belonging to the middle class. So this lesson is for the middle class. Okay, it has got positive as well as negative. That's what the author tries to convey here. Let us find out. Okay, what is going to happen to the author here. Cedric Mount is a considerable distinguished playwright. Okay, it's about the author. He wrote many plays, including 20th Century Reverie. His one-act plays are easy to perform. They expose the shams of contemporary society and admonish the guilty. Okay, fine. So it's about a piece of information about the author Cedric Mount. Okay. So now here, for our better understanding, the entire, okay, the play is split into numbers. Okay. The first one here is Aunt Jane visits the house of Jack and his wife Jill. Okay, three characters are introduced here. Aunt Jane, one of the characters. The other one, Jack, and his wife, Jack's wife Jill. Okay, so you have Jack and Jill, both are husband and wife. Third one is Aunt Jane. Okay, yes. Now Aunt Jane visits the house of Jack and his wife Jill. They have a moderate income of £6. Okay, it's a reasonable income. It's a reasonable income where they have £6. Okay, moderate income of £6 of Jack and Jill. Okay, but they live a very comfortable and luxurious life beyond their earnings. But what happens? They live so luxurious life. So with the amount what they actually earn, uh, cannot afford a luxurious life, right? They cannot. But what happens? They live actually very comfortably. How is it possible? Yes, let us find out. They own house. In fact, they have own a house with pretty furniture, car, fridge, radiogram, and such modern amenities. How is it possible? Only with £6, with the moderate income. How is it possible to have luxurious life? Let us find out. Jane presented £200 as wedding gift to them, and Jane presented £200, okay, as wedding gift to them. Okay, she wonders if it was £2,000. Now, by looking at, right, their house, okay, now she's
ஒண்டரிங் 200 பவுண்ட்ஸ் தான் கொடுத்தனா இல்லை 2000 பவுண்ட்ஸ் கொடுத்தனா இவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான லைஃப் வாழ்கிறாங்களே, எப்படி இது சாத்தியம், எப்படி இவங்களால் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஜேன் இஸ் திங்கிங் ஆஃப் தி aunt. Okay, yes, she wonders if it was 2000 pounds going by the lavish living of the couple. Okay, yes, Jane learns that they have bought the house and all the household articles on hire purchase. ஓகே, அப்போ சம் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்களோட பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரிய வருது, ஆண்டுக்கு தெரிய வருது, கமான் இது எல்லா விஷயங்களும் வீடு முதற்கொண்டு ஃபர்னிச்சர் முதற்கொண்டு காரு ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இவங்க வந்து இஎம்ஐயில் வாங்கியிருக்காங்க, ஹையரில் வாங்கியிருக்காங்க, ஒரிஜினலாக ஆக்சுவல் பைசா கொடுத்து இவங்க வாங்கலை போல், எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கியிருக்காங்கன்ற விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாங்க ஜேனுக்கு தெரிய வருது. ஓகே, எஸ், தே பே அ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் 8 pounds on this. What is their actual the salary which they are earning? 6 pounds. How much they pay installment? 8 pounds. Imagine, yes, while their income is only 6 pounds. See, yes, they raise loans to pay the installments and the family is in total dues. ஸோ லோனை ரைஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறாங்க, இன்ஸ்டால்மெண்ட் அதில் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுறது, கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறது, கடனில் தான் போயிட்டுருக்கு, டியூவில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகேவா, எஸ், அட் லாஸ்ட் தி ஃபைனல் ஷாக் given to the readers is that the child they have to, அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்குது, குழந்தை இருக்குது, அந்த குழந்தை they have to on higher பேசிஸில் தான் இருக்குது குழந்தை, since not being able to settle the hospital expenses. என்ன ஆகுது, கடன் அதிகமாக என்ன ஆகுதா, இஎம்ஐயில் போய் ஓகேவா, எதனால் இஎம்ஐயில் அதிகமாக போக லேவிஷான லைஃப், லக்ஸூரியஸான லைஃப், தேவைக்கு அதிகமான விஷயங்கள், ஆசைகள் அதிகமாக, கடைசியாக என்ன ஆகுது, மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் கூட மீட் பண்ண முடியல. ஓகே, பர்த், அந்த பேபியோடைய பர்த், ஓகே, மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் பண்ணாத முடியாத பட்சத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதுலேயும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஹையர் பேசிஸில் குழந்தைய பார்க்குறது, பைசா ஒன்றும் செட்டில் பண்ணல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட்டில் பண்ண முடியுது. அப்போ குழந்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்பப்போ பார்த்து வர மாதிரி, அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு இக்கட்டான லைஃப்பை அவங்க லீட் பண்ணுறாங்க, கடனில் வாழ்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாமே என்ன காரணம்? எஸ், தி ஆத்தர் இஸ் கிவிங் அஸ் a clear cut knowledge, piece of information, how we should approach our life, how really we need to be right cautious in spending, right? Yes, எது தேவையோ அதுதான் வாங்கணும், தேவையில்லாத விஷயங்கள் அதிகமாக நம்ம செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா we become what, அது உனக்கு தெரியும், கடனாளியாக மாறிடுவோம். ஓகேவா, ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன், தேங்க்ஸ்.